we started at this data pre-processing. So as you know, in the real world, the data what we are collecting will definitely be dirty because of some reasons. The data may be incomplete, or it may be noisy, or it may be inconsistent. Okay, in order to give the quality mining results, data quality also playing a very major role. So there are several steps in the data pre-processing. First, we have to clean the data. Cleaning in the sense, the missing values which should be cleaned. Okay, and I have to identify the outliers, and the inconsistencies should be resolved. That is data cleaning. The next one is the data integration that we are going to see today. When we are collecting the data from several databases, or from files, or from different data sources. So when you are just integrating, definitely what will happen, the integration problem, like the values stored in the attributes may be different, or the attribute name will be different. In those cases, how we are going to manage? So that is called as a data integration. And data transformation, definitely the size of the data. For example, I'm going to normalize the data, or I'm going to summarize the data. In those cases, how the transformation can be done? So that is called as a data transformation. And data reduction is definitely, I'll be taking the particular data or the attribute which is very which is having interest for my data mining. So those values alone I'll be taking. The remaining I will be reducing. So that's the data reduction. And discretization. This is actually a part of the data reduction, where the data reduction is applied on the numerical quantity. So data pre-processing, the steps were given in the format of a picture. The data cleaning, we saw we have to fill the missing values, and we have to identify this outliers, and we will be smoothing out the noisy data. Okay, so the missing data, the because of several reasons, the missing data may arise, and we are just handling this missing data either manually, or by using some probability technique, okay, or some prediction mechanism. So the noisy data can also be what the incorrect attribute, maybe due to several reasons. The reasons were listed out here. And this noisy data can be handled by using three methods. The first one is the binning method. Second was the clustering. Third one is the regression method. Or else you can go for some computer human intervention. So in binning method, we have seen about the bin by means, bin by median, and bin by boundary. And clustering, as you know, you can use some proximity measures or some algorithms to fill out, or you have to remove this noise. And computer and human inspection both can be combined together in order to fill out this noisy data. And regression analysis also you can use. We saw some of the problems, and today we are going to see about this data integration and transformation. Okay, how many of you joined? Only 40. Daily 10 members are not coming to the class. What is the reason? Representative Sadhana? Ma'am, I'm not sure, ma'am. We put in the message everywhere in the group. The link is also available in the group description. What do Then you want? what Can about the you previous class? How many of you were absent for the previous class? For the previous class, I think 37 were there. Okay. Here it is But 40. Hmm. This is very bad. but I don't know what to do, ma'am. Like, if you Okay, I'll talk to FA and HOD. Wait. Hmm. Okay. Data integration. So when we are just collecting the data from multiple resources, careful integration is very, very important, so that you can reduce or you can avoid the redundancies and the inconsistency in the data. So you can improve the accuracy or the speed of the data mining process when you're just going for this integration and transformation. Because the semantic heterogeneity, for example, I'm just using customer ID in one place, and customer number in one place, or customer hash in some other place.
So when I'm just integrating the customer ID into my data mining data, then these three values, that is the ID or number or this hash, definitely will have the same meaning. So this semantic heterogeneity and because of the structure of the data also, what the mismatch will take place. So this is called as a entity identification problem. Okay. So when you are just going for this data integration, the schema integration, the problem is arising called as an entity identification problem because of the semantic heterogeneity and the structure of the data. So there are number of issues you have to consider during this data integration. The first issue is the schema. Okay, so you are just convert. For example, I told you the customer ID and customer number. Okay, both are same actually. So, same attribute and same values will be there, but the name is different. In order to avoid this, okay, you can go for the metadata. So, the metadata for the each attribute will include Ma'am, what? Yes. are you presenting your screen, ma'am? Oh, fine. Wait a It's not minute. visible to us. Oh, sorry. Fine. Today we are going to see about this data integration. I told you. So, the data integration, you are just collecting the data from the multiple sources. So, therefore, some problems will arise. For example, a problem is called as a schema integration, where you can observe this problem called as a entity identification problem. What is this entity identification problem? What is entity? What is entity, ma? The attribute is considered as entity. Yes or no? Come on, Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay. இப்போ ஒரு Yes, ma'am. an attribute name will be customer ID in one table that I collected from one source. From some other source, I'm just collecting it as what customer hash. So when you see here customer hash, that is also what an ID. But you should not consider both are different, but both are same. How we will be identifying it? எப்படி identify பண்ண முடியும்? For that only this metadata will be helping you. So this metadata will say what is the name, what is the meaning, what is the type of the data, and in what range the particular data is available. Okay, what value is permitted for the attribute. These will be there in case of the metadata. So when you are just going for this schema integration, okay, you will be using your entity relationship model in a database management system. But when it is coming for the data warehouse, they will be using some star schema or snowflake schema or fact constellation schema. So again, you are collecting the data from both of this thing, and you are just integrating the data. So when you are just integrating, definitely what will happen? The schema, what conflicts will happen. So in those cases, this metadata will be helping you. Okay, metadata யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன மீனிங் இருக்கு, வாட் இஸ் டேட்டா டைப், அதோட ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூ என்ன வேல்யூ அதுல ஃபிட் ஆகும், இதெல்லாம் அதுல இருக்கும். அப்ப அதை வச்சு இது ரெண்டும் சேம் அப்படின்னு ஐ கேன் கம் டு த கன்க்ளூஷன். And metadata mostly is used for avoiding errors. Okay, and you can resolve what this redundancy by using this data integration. When you're coming for the data integration, definitely some redundancy of the data will be there. So in those cases, the correlation analysis will be helping you. Okay, so data values will also be different sometimes. Data values pathing அப்படின்னா different representations you will be using, different scalings you will be using. Sometimes you will be using metrics, and you will be using what British Indian mechanism, dollars, rupees, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் மாறும். So in those cases, you have to find it and you have to resolve it. So these are all the issues in case of the data integration. Okay, how we will be handling this data integration? So this is very simple, where you can use the statistical method in order to avoid this redundancy. Redundancy is nothing but the duplication, as you know, or else different names will be there in different databases for a same attribute. In those cases also, what this redundancy or this data integration problem will occur.
So you can go for this correlation test for the nominal or for the numerical data, so that you can say how the data were correlated or how they are dependent on each other. The correlation analysis nu onu படிச்சிருப்போம், ஞாபகம் இருக்கா? You all remember what is this correlation test, chi square test, இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? Yes, ma'am. Okay, so what the correlation analysis will say at the end? ஒரு correlation test பண்ணா எண்ட்ல என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும்னு நான் கேக்குறேன். இல்லடா, ஒரு ரெண்டு டேட்டா இருக்கு, இது ரெண்டும் எந்த அளவுக்கு ஒத்து போகுது அப்படிங்கறத சொல்றத correlation. கரெக்டா? correlation அதானே? correlate ma'am. means what? correlation என்ன? ரெண்டும் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒத்து போகுது, How close are both data how related? close they are, how they are related, how they are dependent, how they are independent, இதெல்லாம் சொல்றது என்னது? correlation analysis. அததான் நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல படிச்சிருப்போம். So அதை யூஸ் பண்ணி you can compare the attributes and the attribute values and you can say whether they are redundant or not. Okay, இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணலாம். Okay, so correlation analysis is very, very important over here. And also the inconsistency, this redundancy can be avoided and the quality of the data can be improved very well. So இப்போ நம்ம பண்ண போறது இந்த correlation test தான் இப்போ நம்ம பண்ண போறோம். Okay. So when you're just going for this data integration in order to avoid the duplication or the redundancy or how the data are dependent on each other. So these things can be done by using this correlation test. The correlation test is what it will say how the data are dependent on each other or how they are matching. So okay, this matching test can be done by using this correlation. So this is different for each and every type of data. Okay. So correlation test for the nominal data is given over here. The formula is R is nothing but the correlation. The thing is very different. Sometimes they will be using R or sometimes they will be using rho. Okay. So R they are using in our book. This is R of A comma B, where A is one attribute, B is another attribute. So the nominal data you will be taking, and how many nominal data are there for with the same value that you will be taking, and you will be finding the mean. What is A bar, ma? What is A bar? A bar na என்னன்னு கேக்குறேன். A bar na என்ன? Mean, ma'am. Mean. X bar, Y bar யூஸ் பண்ணா என்ன அர்த்தம்? அது மீன். ஓகே, இப்போ ஏஐங்கிறது வேல்யூ ஆஃப் அ பர்டிகுலர் attribute. ஒரு attribute எடுத்துக்கிறேன், அதுக்கு குட், எக்ஸலண்ட், ஃபேர் அப்படின்னு இருக்குன்னா, so that good how many times it is occurring or bad, ஏல அந்த attribute எத்தனை தடவை வந்திருக்கு. So the value of the attributes will be taken as ai minus that mean by into bi minus b bar. இந்த ரெண்டு attribute ஓட value we are just what taking the difference with the mean and we are multiplying it divided by what? N into sigma of a into sigma of b. What is the sigma a and sigma b? Can anyone say? Sigma ன்றது என்னதுமா? X bar mean. Standard deviation. Yes, sigma is the standard deviation. So standard deviation you can say. So standard deviation of a and b they'll be taking and they'll be dividing it. Okay, the another formula is given here. So where n is the total number of tuples we are just comparing, and a and b are the values given in the tuple, and a bar and b bar are mean value. Always this R of AB, that is the correlation value at the end for this two attribute values, will be lying between -1 to +1. What is this -1 to +1? ஒன்னு நெகட்டிவா correlate ஆயிருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரெண்டுத்துக்கும் எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பும் இல்லை, ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ரெண்டுமே பாசிட்டிவ்லி கோரிலேட்டட் +1 அப்படின்னு வந்து நிக்குதுன்னா போத் ஆர் சேம், ரெண்டுமே ஒரே வேல்யூ தான், ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல், அதனால ஒரு தடவை நீங்க எடுத்தா போதும். ஸோ வி ஆர் ஜஸ்ட் ஐடென்டிஃபையிங் the what duplication over here. Okay, always when R of A comma B, that is a correlated value, is greater than 0, what does it mean? இது பாசிட்டிவ்லி கோரிலேட்டட் சொல்றோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? A இன்க்ரீஸ் ஆகும் போதெல்லாம் பியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். They are dependent to each other. So this what this correlation test is saying. Okay, இது நான் சொல்றேன், புரியுதா பசங்களா? எஸ், ஒன்றும் இல்லைப்பா, இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. கார்லேஷன் டெஸ்ட்னு எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா, நம்ம ஒரு ரெண்டு டேட்டா வந்து டிபெண்டா, ரெண்டும் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒத்து போகுது அப்படிங்கறத நான் டெஸ்ட் பண்ண போறேன் கார்லேஷன்ல.
அப்படி பண்ணும்போது இதுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து ஒண்ணு பாசிட்டிவா கிடைக்கும், -1 இருந்து +1 வரைக்கும் தான் கிடைக்கும். மைனஸ்ல வந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் சே தட் இட் இஸ் வாட் நெகட்டிவ்லி கோரிலேட்டட். நெகட்டிவ்லி இந்த சென்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல, ரெண்டும் வேற வேற நான் கொண்டு வரலாம். இது ப்ராப்பரா வந்து +1ல வந்து நிக்குது, வெரி க்ளோசர் டு +1னா ரெண்டும் வந்து ஒரு ஈக்குவல் குவான்டிட்டியே எடுத்துக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லலாம். அப்போ எப்போதுமே பாசிட்டிவா கார்லேட் ஆகுதுன்னா ஏ இன்க்ரீஸ் ஆகும் போதெல்லாம் பியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு நான் சொல்லலாம். இதெல்லாம் வந்து கன்க்ளூஷன் சொல்றேன். இது வச்சு ஐ கேன் ஐடென்டிஃபை த டேட்டா ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் 2 சோர்சஸ். ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ்ல இருந்து டேட்டா வரும்போது அந்த டேட்டா வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஒத்து போகுதுங்கிறது நான் இதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்றேன். புரியுதா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. The next one is the correlation analysis of categorical attributes. கேட்டகரிக்கல் அட்ரிபியூட்ஸ்ல நம்ம பண்ண வேண்டியது பாத்தீங்க அப்படின்னா chi-square டெஸ்ட். இதுவும் வந்து ரொம்ப ஒரு வெரி பாப்புலர் மெத்தட் we are just using. This is also termed as Pearson coefficient அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம், ஞாபகம் இருக்கா? Pearson chi-square டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று படிச்சிருப்போம், ஞாபகம் இருக்கா? சரி, ஞாபகம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல பசங்களா. ஓகே, கேட்டகரிக்கல் ஆட்ரிபியூட்ஸ்ல கோரிலேஷன் அனாலிசிஸ் வந்து chi-square டெஸ்ட் வச்சு பண்ணுவோம் நம்ம. ஓகே, அதுக்கான ஃபார்முலா அது கொடுத்துருக்கேன். The chi-square is equal to summation of I is equal to 1 to C, J is equal to 1 to R into that is OI minus EI the whole square divided by EI. So what is this R and C? In the sense number of rows, number of columns, and O is the observed frequency, E is the expected frequency. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி ஒன்று இது இருக்கும்னு நான் நினைப்பேன். ஓகே, ஒரு 100 பேர்ல வந்து ஒரு 10 பேர் வந்து இந்த வேலை பண்றாங்க, ஒரு 90 மெம்பர்ஸ் வந்து இந்த வேலை பண்றாங்கன்னு நான் நினைச்சேன்னா மை எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ இஸ் திஸ் 90 and 10. But actually when I go into the field and I analyze the data, that will be different. That is called as observed frequency. Okay, I will see the difference between this observed and my expected frequency. That will be divided by expected frequency so that I will get the difference. Okay, so that I can say how much they are correlated. So the expected frequency வந்துக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, அது ஒரு ஃபார்முலா இங்க கொடுத்திருக்காங்க. Okay, fine. See, you will be going for a hypothesis test in this chi-square. Do you remember? ஒரு hypothesis test வந்து போடுவோம். First you will be assuming something. Okay, I will be expecting something and that will be treated as a hypothesis. And you will be getting some data after applying these the given values in this chi-square formula, and you will be getting the output of chi-square you will be getting, and you will be comparing this with the degrees of freedom in a given table. ஞாபகம் இருக்கா? chi-square table னு ஒன்னு யூஸ் பண்ணுவோம். எஸ், நான் கேக்குறது புரியுதா? ஒரு டேபிள் ஒன்னு ஞாபகம் இருக்கா? எஸ் மேம். ஹைபோதசிஸ் டேபிள் வந்து நம்ம எடுத்து நம்ம அதுல வந்து டேட்டா எவ்வளவு அளவுக்கு இருக்குன்னு பார்ப்போம். If that value was greater or smaller, depending upon that, my assumption will become my assumption will become true or my assumption will become false. Either I will accept this hypothesis or I will be rejecting this hypothesis. Yes or no? புரியுதா? Yes. ஞாபகம் இருக்கா பசங்களா? நம்ம ஒரு கையில வந்து ஒரு டேபிள், ஹைபோதசிஸ் டேபிள் வச்சிருப்போம் chi-square டெஸ்ட்டுக்கு. அது வந்து 0 0 0 1 அந்த மாதிரி some values வந்து probability value they will be giving. இப்ப நான் வந்து ஒரு டெஸ்ட்ல ஒரு அவுட்புட் நான் கொண்டு வரேன், அந்த டேபிளை கம்பேர் பண்ணும்போது என்னோட வேல்யூவும் அதோட வேல்யூவும் கம்பேர் பண்ணுவேன். அப்போ அது பேஸ் பண்ணி நான் ஒன்னு ஹைபோதசிஸை அக்செப்ட் பண்ணுவேன் இல்ல ரிஜெக்ட் பண்ணுவேன், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் ஆக்சுவலி திஸ் ஹைபோதசிஸ் டெஸ்ட். அப்போ ரெண்டு வேல்யூஸும் ஈக்குவலா இல்லையா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஐ கேன் கோ ஃபார் த correlation analysis of this categorical attributes by using this method. ஸோ இதுல வந்து அந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து ஒரு ஃபார்முலா கொடுக்குறாங்க. That is R minus 1 into C minus 1. R is the number of rows and number of columns. This will give me the degrees of freedom. This value I will be checking in the table. Okay, என்னோட டேபிள்ல என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு நான் செக் பண்ணுவேன். அந்த வேல்யூவை தான் நான் என்னோட chi-square ரிசல்ட்டோட அவுட்புட்டோட கம்பேர் பண்ணுவேன். கம்பேர் பண்ணிட்டு இது ஓகே accepted or else it is rejected. In that manner I will be coming to the conclusion. Okay, fine. So now you take a problem in this. Suppose that a group of 1,500 people was surveyed. The gender of each person was noted. Each person was polled as to whether their preferred type of reading material was fiction or non-fiction. So what does it mean? 1,500 people எடுத்துக்கிறாங்க. The gender of each and every person is noted. The gender male and female.
and they are just asking whether they are interested in reading fiction or non-fiction books. Okay, what is your expectation? மேல் எல்லாம் என்ன புக் படிப்பாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? Come on, tell me. Male will be interested in fiction books, sure. Okay, இப்போ இவங்க எடுத்திருக்க 1500 பீப்புளுக்கு என்ன வரும் அப்படின்றத இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போறோம். So male, my hypothesis assumption is male's reading material was fiction அப்படின்னு நான் வந்து hypothesis எடுத்துக்கிறேன். Okay, now you see this table. See this table. What is this table called? இந்த டேபிள் பேர் என்ன சொல்லி பார்க்கலாம். இங்க வந்து மேல் ஃபீமேல், இங்க ஃபிக்ஷன் நான் ஃபிக்ஷன், அதோட குவான்டிட்டிஸ்லாம் நான் இங்க போட்டிருக்கேன், இங்க டோட்டல் போட்டிருக்கேன். இதுக்கு பேர் என்ன? வாட் இஸ் திஸ் டேபிள் கால்ட்? Day before yesterday we learned, ma'am, but table name I'm not pretty sure. That is called as a contingency table. Oh, contingency table. Contingency table. So in this contingency table, they are just giving the count. So மேலுக்கு வந்து இந்த கவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. See, in this particular case, the value which are all outside this brackets were termed as observed frequency. Actually, ஃபீல்டுக்கு போயிட்டு நான் கலெக்ட் பண்ண டேட்டா தான் இது. Okay, what is this value which is inside this bracket is nothing but what? Nothing but my expected frequency. Okay, expected frequency ஒன்னு கொடுத்துறாங்க. Now I'm taking the hypothesis that male's reading material was fiction அப்படின்னு நான் எடுக்கிறேன். இப்போ இந்த hypothesis true-ஆ இல்லையா அப்படின்றது தான் இப்போ நான் பார்க்க போறேன். So how I'll be doing it? My expected frequency, what is the formula? E ஓட formula என்ன? See this E, Eij is equal to count of A equal to AI into count of B equal to BI divided by N. N is the total number of tuples. So my expected frequency E of some 1 because male is reading fiction book. அப்படின்னா அது எந்த contingency tableல என்ன value அது? It is 1 and 1. Male is reading fiction book. It is 1,1. Yes or no? So that I'm just labeling this as E of 1, 1. Now count of male into count of the fiction books divided by the total number of rows, which is equal to what is the count of male? Total count of male is what? 300 into 300. What is the count of the fiction books? 450. 450 divided by what is the total? 1500. 1500. Can anyone say what is this answer? $300 divided by 450. Sorry, 300 into 450 divided by 1500. What is the value you are getting? 90. 90. Okay, 90. This is the expected frequency. Now, my expected frequency, whether it is coinciding, இப்போ இதுதான் என்னோட expected frequency, correct? இது வந்திருக்கா 90? Yes? Yes, ma'am. Okay, in this way only, you will be calculating this expected value. Now I am just applying this chi-square test. இப்போ chi-square test என்னோட hypothesis-க்கு apply பண்ணி பார்க்கலாம். So what is this chi-square saying? Summation of I is equal to 1 to C, J equal to 1 to R, observed minus expected the whole square divided by expected frequency. I already calculated the expected frequency of males reading fiction books. அப்போ இப்போ chi-square test apply பண்ணலாம். So what is the first value? See here. So each and every row and column value should be applied with the same formula. So what is this observed minus expected value for the male with fiction? அப்படின்னா எப்படி போடணும்? 250 minus 90 the whole square divided by 90. So this is not done for only one value. For all the values I have to do it because it is summation of I is equal to 1 to R, 1 to C. Yes or no? ஆமா தானே? Yes, ma'am. Okay, the next value is what? 50 minus 210 the whole square divided by 210. Correct? Yes, ma'am. Okay, what is the next value? See, இந்த expected எப்படி calculate பண்றதுன்னு ஒரு sample கொடுத்திருக்கேன் நான் அவ்வளவுதான். Next is 200 minus 360 the whole square by 360 divided by 360.
because the expected frequency over there is 360. Okay, what is the next value? 1000 minus 840 the whole square by 840. 1000 minus 840 the whole square divided by 840. பசங்களா இங்க கொஞ்சம் யோசிங்க, இங்க ஏன் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்றாங்க? What is the need of using the square? Come on, tell me. நெகட்டிவ் வேல்யூ நெகட்டிவ்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்காக பண்றாங்க. Fine. Come on, tell me someone. Use the calculator and tell me the answer. What is this? 250 minus 90 the whole square by 90. What is the value you are getting? Come on, quick. Alright. You want me to do it in my calculator and project the same? What is the value you're getting? Eight 284.4. Huma, 284.4 plus 50 minus 210 the whole square divided by 210. இந்த calculator நான் போடட்டுமா? See, from the second day onwards, I am just telling you, you should come with the calculator அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 121.9. Okay, 121.9. Come on, what is this answer? 200 minus 360, the whole square divided by 360. $71.1. Thank you. Next, 1000 minus 840, the whole square divided by 840. $30.47. Thank you, ma. It is 30.47. Okay, what is the total value? என்ன இது வேல்யூ? கால்குலேட்டர்ல கூட வந்து ஓபன் பண்ணி தட்டி பார்க்க மாட்டீங்களா பசங்களா? 507.8. 507.98. This is too worst. 9? 91 now. Okay, 507.91. Okay, so what is this degrees of freedom? What is the formula I have given for you? What is the degrees of freedom? R minus 1 into C minus 1. Yes or no? ஆமா தானே? Yes, ma'am. எத்தனை ரோஸ் எத்தனை காலம்ஸ் நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணோம்? மேல், ஃபீமேல், ஃபிக்ஷன், நான் ஃபிக்ஷன். எஸ் ஆர் நோ? காலம்ல ரெண்டு வேல்யூ, ரோல ரெண்டு வேல்யூ. அப்பனா 2 minus 1 into 2 minus 1. What is the value? It is 1. So see the degrees of freedom of the chi-square table. Chi-square table project alda. Degrees of freedom 1. Okay, now you see where this value 507.98 is available. எங்கேயுமே இல்ல. Okay, when you go for the last value also, it is 10.828. What does it mean? 10.828 ஏதோ கிடைச்சிருக்கு, the final value 828 for the value 0.001. Okay, இதுதான் எனக்கு வந்து degrees of freedom 1ல எனக்கு கிடைச்ச வேல்யூ. இதெல்லாம் தான் மேக்ஸிமம் வேல்யூ இதுதான். So our computed value is above this. Okay, above this value, so that is positively correlated, so you can conclude that our hypothesis is true அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம். கரெக்ட்டா? அப்போ மேல் or reading this ஃபைனல் வேல்யூ எப்படி மேம் கண்டுபிடிச்சீங்க? எதுடா? இப்ப என்னோட அந்த இந்த டேபிள் எடுத்துக்கோமா. chi-square டெஸ்ட்க்கு நீங்க நார்மலா புக்ல டேபிள் பாப்பீங்கல்ல, புக் பின்னாடி அந்த probability table. இப்ப நம்மளோட degrees of freedom என்ன? What is the degrees of freedom? 1. கரெக்ட்டா? You see here this 1. First rowல பாத்தீங்கன்னா the maximum value எனக்கு என்ன வருது பாரு? 10.828. But what is the value I have computed? It is 507.91, which is actually very greater when compared to the final value of this table 10.828. Correcta? Yes, ma'am. அப்போ நான் என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம்? The two attributes are positively and strongly correlated னு அர்த்தம்.
ஓகே மை ஹைபோதசிஸ் இஸ் ட்ரூன்னு நான் கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். புரியுதா? ஓகே மேம். ஓகே புரியுது மேம். ரைட். ஸோ யூ கேன் யூஸ் திஸ் மெத்தட் ஃபார் what this categorical attributes also. Okay, this is a Ma'am, method. can you repeat, ma'am, the last line alone? Both the attributes. Yes. Listen, both the attributes are strongly correlated. அதாவது கண்டிப்பா மென் எல்லாருமே என்ன படிப்பாங்க, ஃபிக்ஷன் புக்ஸ் தான் படிப்பாங்க அப்படின்னு நான் வந்து கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ரைட்? All right, ma'am. Okay, fine. So this is what your categorical values will be treated in case of this correlation analysis. So when the numerical data is given to you, what you will be doing in case of the correlation analysis? The correlation analysis la numerical data கொடுக்குறாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? For that the formula will be different. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே correlationல first வந்து if we are given with the nominal data, this formula will be used. When we are provided with some categorical value, this formula will be used. The categorical na kuda நான் என்ன பண்றேன், I'm just taking the count of each and every, how many males are studying fiction books, how many females are studying fiction books அப்படின்னு அந்த கவுண்ட் தான் எடுத்துட்டு I'm just applying this correlation analysis, chi-square test apply பண்றோம். அதே மாதிரி கொடுத்ததே வந்து எனக்கு நியூமரிக்கா கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா in those cases how the correlation analysis is done. இங்க பாருங்க, what is the formula? This is known to you. Yes or no? இது உங்களுக்கு ப்ராபபிலிட்டி தியரியில படிச்சிருப்பீங்க தானே இதெல்லாம்? Yes, ma'am. Probability and statistical analysis படிச்சிருப்பீங்க. Rho is nothing but the correlation. This is given as covariance of x comma y divided by root of variance of x or root of variance of y. Or else this can also be given as what? R of a comma b is equal to covariance of x y divided by n minus 1 into sigma a into sigma b. What is sigma a and sigma b? What is sigma a and sigma b? Yes, standard deviation. So when you just want to calculate this covariance of x and y, if x and y are the two attributes, okay, ரெண்டு attribute இருக்கு, அதோட values தான் நான் வந்து what I'm calling as x and y. Okay, right. So the covariance, what is the variation or correlation variation between these two attributes x and y, that can be calculated as this formula e of x comma y minus e of x into e of y. What is e of x? What is e of y? Are nothing but e of x, e of y la என்னது இதெல்லாம்? What is the summation of x by n? இது என்னது இது? Mean. Yes or no? Mean. Standard mean you will be taking. And y is nothing but what? The mean of y. And e of xy, the mean of x into y is e of xy. And variance. So now variance is also given. So variance can be given by using the formula e of x square minus e of x the whole square. Similarly, variance of y is given as what? E of y square minus e of x the whole square. இப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ இந்த கோரிலேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்டோட ரிசல்ட் வந்து ரெண்டு வகையில வரும். ரோ வேல்யூ, the row value similarly it will lie between what? minus 1 0 to plus 1 வரும்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, because we are just taking what the square value அப்படின்றதுனால நெகட்டிவ்ல வர சான்ஸ் இருக்கும். ஓகே ஃபைன், minus 1 to plus 1 இதுல இருக்கு அப்படின்னா நெகட்டிவ்லி கோரிலேட்டட், பாசிட்டிவ்லி கோரிலேட்டட், 0 இருந்ததுன்னா எக்ஸாக்ட் மேட்ச் பிட்வீன் த டூ செட் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் we can say. ஓகே, இப்போ நான் ஒரு ப்ராப்ளம் போடுறேன், அதுல இருந்து நம்ம கோரிலேஷன் வேல்யூ என்ன வருது அப்படிங்கறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். Now two attributes were given, were named as x and y. The attribute values were given. Now when you see the attribute values are numerical in nature. So in those cases, you can apply this correlation formula to compute the correlation coefficient. Now, first I need to find what is this n. What is n? N is the total number of values given in this set. So how many values given? How many values? 1, 2, 3, 4, 5. So n is equal to 5. So I need to compute the mean of x, mean of y, x into y, x square, y square. Okay, all these things I need to compute. So for that, I'm taking a table x, y. X values are 5, 10, 15, 20, and 25. And y values are 16, 19, 23, 26, and 30. So first, I'm just computing x into y. What is this x into y? Come on, tell me. 5 into 16. என்னப்பா? 8, ma'am. 80. Okay. This is 19 into 10.
190. 90. Okay. 15 into 23. 340. 345. Okay. 20 into 26. 521. Okay. 25 into 30. 150. Okay. Next I'm going to calculate this x square. ஒன்றும் இல்லை, என்னோட ஃபார்முலால என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் நான் கால்குலேட் பண்ணிக்கிறேன். சரியா? xy தேவைப்படுது, x இருக்கு, ஆல்ரெடி y இருக்கு, x ஸ்கொயர் y ஸ்கொயர் xy கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் நான் இப்போ பண்றேன். ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் x ஸ்கொயர்? கம் ஆன் டெல் மீ. 25. 25. 100. 15 into 15. 225. 225. 400. 400. 625. 625. Okay. Y square. y ஸ்கொயர் பண்ணுங்கடா. 256. 256. அடுத்தது 19 into 19. 361. Okay. 23 into 23. 529. 26 into 26. 676. Okay. 30 into 3 3s are 9. So 900. So இதுதான் இது. இப்போ I'm going to calculate the summation of x இல்ல summation of y, summation of x square, இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம். Okay, summation of y square. So how you will be doing this? We'll be adding all these quantities. Yes or no? ஆமா தானே? இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா அதோட Yes, ma'am. summation கரெக்டா? இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி சீக்கிரம் சொல்லு. சரி, ஒருத்தவங்க x பண்ணுங்க, ஒருத்தவங்க y, ஒருத்தவங்க xy பண்ணு, ஒருத்தவங்க x ஸ்கொயர் பண்ணு, ஒருத்தவங்க y ஸ்கொயர் பண்ணு. கடகடன்னு முடிஞ்சிரும். Tell me the answer quickly. Ma'am, for What is x, summation of x? for xy it's 1885. எதுடா? ஓகே, xy it is 1885. Thank you டா. Ma'am, y க்கு 114. எதுமா 115? Summation of y க்கு வந்து 114. 114. Thank you டா. மேம் லாஸ்ட் ஒன் வந்து 2722. சூப்பர்ரா. 2722. x Ma'am, ஸ்கொயர் யாருக்கு? 1375. சூப்பர்ரா. 1375. x தான் கடைசில, அது யாராவது பண்ணு, நான் பண்ணிடுறேன். அது 75. ஓகே. ஓகே. So let's go for e of x. E of x formula என்ன பாருங்க? What is e of x? Summation of x divided by n. கரெக்டா? ஓகே. ரைட். So இதுல வந்து summation of x. So e of x is equal to 75 divided by 5. What is the value? 15. 15. Similarly, e of y. E of y is equal to what? E of x formula என்ன? E of y is equal to summation of y divided by n. Yes or no? அப்ப என்ன வரும் இங்க? What value I will be writing here? 114 divided by 5. Come on, tell me. 22.8. 22.8. Similarly, tell me what is e of xy. E of xy என்ன பண்ணணும்? இந்த summation total number of rows ஓட divide பண்ணணும். 1885 divided by 5. Value என்ன? 377. 377. அவ்வளவுதான். Fine. இப்போ அடுத்து e of xy பண்ணியாச்சு. இப்போ e of x ஸ்கொயர் பண்ணலாம். e of x ஸ்கொயர் என்ன ஃபார்முலா சொல்லி பார்க்கலாம். 1375 divided by 5. What is the 5. value? 275 ma'am. 275. Okay. What is e of y square? 544.4. Okay, thank you. 544.4. Good. Now I'm going to calculate this covariance of x comma y. What is the formula of covariance of x comma y? See the formula, e of xy minus e of x into e of y. That's formula. போர்ட் நகர மாட்டேங்குது, ரொம்ப போயிடுச்சு. Okay. Covariance of xy formula is e of xy minus e of x into e of y. இதுதான் இப்ப நம்ம பண்ண போறோம். What is e of xy? 377 minus e of x is what? 15 into e of y is 22.8. Come on, tell me what is this answer of covariance of x comma y? The covariance என்ன வருது? 35 வருது. Okay, fine. இப்போ இது greater than 0. Okay, the covariance of x. இது நான் சொல்றேன் என்னன்னு.
So it shows that both x and y to be larger than the expected value. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற வேல்யூவை விட இது அதிகமா இருக்கு. ஒருவேளை இட் இஸ் லெஸர் than 0 அப்படின்னா கோவேரியன்ஸ் வந்து பண்ணும்போது definitely what will happen, it will be lesser than my expected value. நம்ம previously observed value expected value னு ஒன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அது இது. Okay, so I can come to the conclusion that the value is positive, so that the value will be larger than my expected value இருக்கும். அதுதான் கோவேரியன்ஸ் சொல்லும். எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கும் அப்சர்வ்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்ன்றது கோவேரியன்ஸ் சொல்லிடும் நமக்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம காரலேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் கால்குலேட் பண்றோம். எப்படி? ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு covariance of xy divided by root of variance of x into root of variance of y. Variance of x formula சொல்லி பார்க்கலாம். What is variance of x is equal to e of x square minus e of x the whole square. கரெக்டா? இதென்ன வேரியன்ஸ்க்கு ஃபார்முலா? e of x square வேல்யூ என்னமா? e of x square வேல்யூ என்ன? 275 minus e of x என்ன? 15 square. What is the value you are getting? 50 மா? ஓகே, அப்போ root of 50 போடுங்க, என்ன வரும்? Root of 50 is 7.07. Similarly, you calculate what is the variance of y. E of y square minus e of y the whole square. E of y square formula பாரு. E of y square என்ன கிடைச்சது நமக்கு? E of y square is 544.44. 544.4. E of y is 22.8 the whole square. Come on, can anyone say the answer? என்ன ஆன்சர்மா கிடைச்சது? எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்றீங்களா? இந்த குட்டி பசங்கள ஸ்கூல்ல வந்து கேமரா ஆன் பண்ணிட்டு நீ எழுதின நோட் காட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்பதான் பண்ணணும். 24.56 ma'am. 24.56 ஆமா. ஓகே, வாட் இஸ் தி ரூட் ஆஃப் 24.56 மா? 4.96 ma'am. ஓகேமா, அவ்வளவுதான். 4.96 முடிஞ்சு. So let's substitute these values in this correlation coefficient. The covariance is 35. The variance of x is root of variance of x is 7.07 into 4.96. What is the value you are getting, ma? Come on, tell me. 35 divided by 35.04. 04 ama? Yes ma'am. Okay. 998. 0.99. Okay, 0.99 வருது. அப்போ which is very closer to x, 1. இப்ப பாரு, it is equal to 0.99. It is greater than 0. It shows that x comma y are all positively correlated. There is a very strong relationship between x y அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, ரொம்ப correlate ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். So it means that எப்பெல்லாம் x value increase ஆகுதோ y value increase ஆகும். அதுதான் அர்த்தம். There is a stronger correlation between this x and y அப்படின்னு நான் கன்க்ளூட் பண்ணலாம். Okay, clear? When it is less than 0, I can say that they are negatively correlated. x க்கும் y க்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. x increase ஆகும்போது இது decrease ஆகும், இது decrease ஆகும். அப்போ என்னன்னா ரெண்டுத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னா வேற வேற மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டியை எடுத்துக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, clear with this? Yes, Clear ma'am. with this? Okay, right. So in this way only, this correlation coefficient helping me to find out the relationship between the variables. இதை வச்சுட்டு நாம இன்டகிரேட் பண்ணும்போது ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருதுன்னா ரெண்டு ஆட்ரிபியூட்டோட அந்த கோரிலேஷனை பேஸ் பண்ணி ரெண்டுத்துக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு நான் கண்டுபிடிக்கலாம் ஈஸியா. ஓகே, ஸோ டேட்டா இன்டகிரேஷன் இஸ் கிளியர். டேட்டா இன்டகிரேஷன் கிளியரா புரிஞ்சிருச்சா? மேம் கோரிலேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து ஒரே செகண்ட் காட்டுறீங்களா மேம்? எஸ், ஃபார்முலாவா? ஃபைனல் ஆன்சர் மட்டும் செக் பண்ணிக்கலாம். எஸ் எஸ் ஷூர். ஓகே மேம், தேங்க் யூ மேம். Okay, so the next step in case of this data pre-processing is the data transformation. What is your next term? What is your next term? பீரியட் இல்லைன்னு சொல்லுங்க பசங்களா, எனக்கு அதுதான் சந்தோஷம். நான் ஒரு 10 நிமிஷம் எடுத்துப்பேன்.
நீங்க ஜாயின் பண்றதெல்லாம் 10 நிமிஷம் லேட்டா ஜாயின் பண்றீங்க. யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் மேம். என்னம்மா யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் மேம். இருக்கா? பீரியட் இருக்கா? ஓகே, சரி, அப்ப போயிருவோம். சாரி நான் டியூஸ்டே டைம் டேபிள் பார்த்துட்டேன். இல்ல மேம் பீரியட் இல்ல மேம். பீரியட் இல்ல, அப்படி சொல்லு. Okay, the next is actually the next step in the data pre-processing is the data transformation. இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம், என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What are all the steps we have seen for the data pre-processing? First, we saw what data cleaning, noisy data, the smoothing எல்லாம் பண்றது, clustering பண்ணணும், அதெல்லாம் பார்த்தோம். கரெக்டா? Data cleaningல yes or no? Yes, ma'am. Okay, so what are all the methods that we are having in data cleaning? Binning method, clustering method, human intervention and computer combine பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, regression analysis, clustering இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணலாம். We saw there's a bin by means, boundary, the smoothing techniques ல பார்த்தோம். Now data integration we have seen. Data integration ல என்னென்ன டெஸ்ட் பார்த்தோம்? Come on, tell me. டேட்டா இன்டெகிரேஷன் இப்பதானடா நடத்தின, என்னடா பண்ணோம்? ஏன் டேட்டா இன்டெகிரேஷன்? டேட்டா இன்டெகிரேஷன் எதுக்கு நம்ம போகணும் சொல்லு? ஏன் டேட்டா இன்டெகிரேஷன் பண்ணணும்? To reduce redundancy. Yes, redundancy, and sometimes what will happen, because of the meaning of the data or the name of the attribute, it may have what combine பண்ணும்போது அதை விடுறோம். அப்ப என்ன ஆகும்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் attributes with the same value will exist. So அந்த டைம்லலாம் I'll go for this data pre-processing integration testing. அப்ப அப்படி போகும்போது because of the meaning and the structure, definitely this entity identification problem will arise. In entity identification, the schema integration, இதுக்காக தான் நம்ம இந்த data integrationக்கே போறோம். அப்படி போகும்போது correlation test, இந்த chi square testலாம் நமக்கு யூஸ் ஆகுது. அப்படி போகும்போது நாமினல் வேல்யூ எப்படி ஹேண்டில் பண்றது, அப்புறம் நியூமெரிக்கல் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது, கேட்டகோரிக்கல் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது, இதுதான் நம்ம டேட்டா இன்டெகிரேஷன்ல நம்ம பார்த்தோம். The next is actually data transformation. Okay, data transformation எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். So the data transformation can be done by using smoothing, aggregation, generalization, normalization, attribute construction or feature selection. So these are all the methods we are having in case of this data transformation. Data transformation என்ன? For example, ஒரு இடத்துல I am just using the data as 0.99 அப்படின்னு யூஸ் பண்றேன். But in some other database, it is given as 99. What is the difference between these two? One is numeric, the other is percentage. சரி, அப்போ என்ன அர்த்தம்னா, so the normalized value they are just using here, original value is here. Depending upon the type of the data, they are just using they are just using the values. So when you are just integrating, definitely this transformations you need to concentrate. அப்போ ஒரு இடத்துல எப்படி இருக்கும்னா 0.99 இருக்கு, இங்க வரும்போது 99 இருக்குன்னா அதை கன்வெர்ட் பண்ணி என்னோட யூனிஃபைட் ஸ்கீமால கொண்டு வரணும். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது இதெல்லாம் தான் மெத்தட்ஸ். ஸோ ஸ்மூத்திங், அக்ரிகேஷன், ஜென்ரலைசேஷன், நார்மலைசேஷன், attribute construction or features construction அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. What is the smoothing? It is nothing but removing the noise. Okay, noise removal is smoothing. This we saw already. This bin by means, median, boundary. These techniques you can use in case of this smoothing when you are transforming the data. அப்போ இங்க பாருங்க, இப்போ இந்த மாதிரி டேட்டா வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி நாய்ஸ் வில் அக்கர் சம்டைம்ஸ். அப்போ அது மாதிரி பண்ணும்போது நீங்க ஸ்மூத்திங் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் transform the data. The next method is the aggregation. Aggregation is giving the summary of the data. Sometimes summary இருக்கும், that we need to convert and we need to give in the form of an attribute. So the next is actually a generalization. See, aggregated dataல பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்போ பேஷண்ட் வந்து டாக்டர் கிட்ட உட்கார்றாரு, அப்போ அவர் பெரிய கதையெல்லாம் சொல்லுவார், ஸ்டோரி எல்லாம் சொல்லுவார். ஓகே, அவரோட சம்மரியை பேஸ் பண்ணி ஐ ஹாவ் டு கம் அப் வித் த டேட்டா. Okay, that is actually what is aggregation, with the summary of the given story. Fine. The next one is the generalization. Generalization is actually what some low level data will be replaced with some higher level concepts. டேட்டாவோட லெவல் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும், ஆனால் அதோட conceptual value will be very high. Okay, in those cases I will be replacing or I will be transforming that low level data with the higher level conceptual values. That is called as a generalization. ஒன்றும் ஒரு ஸ்ட்ரீட், சிட்டி, கண்ட்ரி இப்படி எல்லாம் இருக்கும். கண்ட்ரியில ஒரு வேல்யூ இருக்கும், அதை நான் ஸ்ட்ரீட்டாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணும்போது
அந்த லோ லெவல் வேல்யூவை ஹை லெவலா இவங்க இந்த கண்ட்ரி அப்படின்னு நான் ரெப்ரசென்ட் பண்றேன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். நார்மலைசேஷன் ஐ டோல்ட் யூ, இது நார்மலைசேஷன். The small range with I'll be fitting the data within the given set of range, either between the range of 0.0 to 1.0, or sometimes I'll be fitting the range between -1 to +1. Okay, so this is actually the normalization. The data வந்து எப்படி இருக்கும், 100.001534 அப்படின்னு இருக்கும் பெருசா. அப்ப நான் ஃபார்மேட் பண்ணுவேன் அந்த டேட்டாவை, 2 டெசிமல் இருந்தா போதும், 1 டெசிமல் இருந்தா போதும். பட் அது ரொம்ப பெருசா இருக்கு, 0ல இருந்து 1 ரேஞ்ச்குள்ள இருந்தா நான் ஈஸியா கம்ப்யூட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா I can go for this normalization. The next one is the attribute construction or feature construction. See, the new attributes will be constructed or added from the given set of attributes in order to help the mining process. This is considered as a attribute construction or the feature construction. So ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு டேட்டால இருந்து நான் ஒரு புது attribute கண்டுபிடிப்பேன், அதுதான். For example, date of birth ல இருந்து I can give the age. So this is a new attribute construction. இந்த மாதிரி நிறைய வந்து we will have. Okay, so we'll see this things in the next class. Thank you all. 49 join பண்ணிட்டீங்க. Who joined late?